مساء الخير أعزائي الدارسين والدارسات. أشوفكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات ESL English as a Second Language ولكتشر 35 وما زلنا في الميني comprehensions أو الميني passages اللي بنشوفها. I think it's very interesting. يعني بنتعلم we learn new facts, new vocab, new structures and we improve. We are improving and enhancing our reading and comprehension skills. النهاردة season 3 lecture 35 ونشوف إيه ال comprehension اللي هناخدها. Okay. طيب, we have two very small passages, many comprehensions. Number 4, Jan was always playing basketball. In fact, she almost never left the basketball court. Jan started practicing early every morning as the sun went down. Jan was still bouncing the basketball. خليني أراها once more. Jan was always playing basketball. In fact, she almost never left the basketball court. Jan started practicing early every morning. As the sun went down, Jan was still bouncing the basketball. Explain بقى. Jan was always playing basketball. Jan is the name of a girl, Jan or Jane. Jane J-A-N-E وجان J-A-N الاثنين names for girls أو names of girls. Was always playing basketball. كانت دايما بتلعب باسكتبول طول الوقت. ولما أقول was playing معناها إن هي بتلعب قدامي، يعني طول الوقت أنا بشوفها بتلعب. أوكي؟ عشان كده استخدمت ال ING جيران لأن ده continuous، حاجة مستمرة. In fact في الواقع she almost never left basketball court. هي عمرها ما سابت الباسكتبول كورت. بقول لما يكون مكان مفتوح في جراس بتاع الساكر والحاجات دي بقول عليه، او بتاع الفوتبول بقول عليه فيلد، لكن الباسكتبول بقول باسكتبول كورت لان ما بيبقاش في جراس، ده بيبقى مكان يعني ارض. اوكي، وساعات بتبقى معظم الوقت بتبقى اندور يعني. اوكي. Jan started practicing early every morning. بدأت تمارس تتدرب يعني بدري كل يوم الصبح as the sun went down. بمجرد الشمس ما تطلع تطلع تتدرب شوية الصبح. Jan was still bouncing. bounce عارفة يعني ايه يعمل bouncing؟ يعني ينطق الكورة. عارفين انتوا بتاع الباسكتبول لما بيقعد يباونس الكورة ينططها وبعدين يقوم رميها في النت او في الهوب، ده بنسميه bouncing the basketball. وفي حاجات الكور الصغيرة اللي هي بتبقى بنقعد ننطقها دي اسمها bouncy ball. Jan was still bouncing the basketball. هي لسه ما زالت عمالة بتنطق الكورة بتاعت الباسكت السلة. Which of these sentences is probably true? Jan slept at the basketball court. خالص, she's very active. Tennis was very important to Jan. Nothing was said about tennis خالص in this comprehension. Jan wanted to be a great basketball player. Sure, of course she wanted to be a great basketball player. That's why she was practicing all the time, early morning. The basketball was too big to bounce inside. خالص, black, she was bouncing the ball all the time. I think the most correct answer will be number C. Jan wanted to be a great basketball player. Okay, maybe like Kobe Bryant. Number 5. When he was a boy, George Washington Carver had a garden. He loved to study the plants and flowers growing there. He knew how to make the flowers bloom. George could also cure sick plants. People began to call him the plant doctor. Again, once more, when he was a boy, George Washington Carver had a garden. He loved to study the plants and flowers growing there. He knew how to make the flowers bloom. George could also cure sick plants. People began to call him the plant doctor. The last time I'll read and explain. When he was a boy, لما كان صبي ولد صغير, George Washington Carver. طبعا George Washington that is the name of the first president of the United States, George Washington. اللي هو بيسموه السبيريتشوال فاذر بتاع اليونايتد ستيتس، لكن ده مش هو. ده جورج واشنطن ده اسم مركب. هو واحد اسمه جورج واشنطن واللاست نيم بتاعه كارفر. ده كان ساينتست، كان ساينتست في البوتاني اللي هو علم النبات، بوتاني BOTANY. he was a botanist. اوكي. فاحنا بنقول when he was a boy لما كان ولد صغير يعني جورج واشنطن كارفر had a garden. كان عنده حديقة. he loved to study the plants and flowers growing there. كان بيحب قوي يدرس النباتات والزهور وهي بتنمو هناك في الجاردن. there هنا يقصد in his garden. he knew how to make the flowers bloom. كان بيعرف ازاي يخلي الفلاورز bloom. يعني ايه تعمل براعم؟ bloom يعني برعم، يعني تعمل برعم والبرعم يكبر يبقى فلاور زهرة، يعني تزهر. البراعم تزهر يعني. George could also cure sick plants.
تخيلوا ان البلانتس كمان ممكن تبقى سيك زي الانيمالز زي الهيومنز. النباتات كمان ممكن تبقى مريضه، نبات مثلا سقط قطع حاجه، هو كان بيعرف ازاي يعالج كيور السيك بلانتس النباتات المريضه. People began to call him the plant doctor. طالما بيعالج السيك بلانتس يبقى نسميه plant doctor. الناس بدأوا يسموه plant doctor، دكتور النبات. Which of these sentences probably true? George became a plant scientist later in life? Sure, he became a great scientist in the field of botany or plant study later in life. هو بقى عالم نبات كبير بعد كده في الحياة. طبعا احنا مش متأكدين، بس احنا هنشوف لو في حاجة more logical هنختارها، بس انا شايفة ان دي يعني relevant قوي، يعني ليها علاقة بالموضوع قوي. The neighbors didn't like George's garden. ما فيش حد قال حاجة، بالعكس الناس كانت بتحبه، بتسميه البلان دكتور. جورج يعني هو الجملة معناها ان النيبرز الجيران ما كانوش بيحبوا الجاردن بتاع جورج. جورج chopped down all the plants. chop يعني قطع، عارفين زي ما بنعمل chopping للبطاطس الشيبس كده، اسمها chopping، او نقطع السلطة حتت صغيرة، دي اسمها chopping. هل جورج كان بي chop down all the plants؟ كان بيقطع كل النباتات؟ لا طبعا، بالعكس. he was very kind with plants. He was a plant doctor. He knew how to cure sick plants. His mother called George the animal doctor. خالص، أولا هي مش mother، هما neighbors وما سموهوش الانيمال دكتور، وما كانش vet يعني دكتور بيطري، هو كان plant doctor. So that's why I tried to select number A, because I think it's the most relevant, the most convincing answer. George became a plant scientist later in life, and I knew that George Washington Carver is a botanist, عالم نبات. Okay, that was our very quick practice for today class. Thank you for watching and following. Hope you like this. See you next time. Thank you and bye-bye.